Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του φετινού Φόρουμ των Αριστερών, Πράσινων και Προοδευτικών Δυνάμεων της Ευρώπης στην Αθήνα, έχοντας τη βαθιά πεποίθηση ότι οι διαδικασίες του τριημέρου θα είναι προθετικές για την κοινή μας υπόθεση, την Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης, της πραγματικής ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και για τη διαμόρφωση της κοινής ατζέντας των διεκδικήσεών μας. Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ της αποτυχίας του κυρίαρχου νεοφιλελεύθερου δόγματος να διαχειριστεί και να ανασχέσει τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, της πραγματικότητας του πολέμου στη γειτονιά μας με όλη την ανθρωπιστική τραγωδία που προκαλεί ένας πόλεμος και της ανάδειξης της ακροδεξιάς, νεοσυντηρητικής και νεοφασιστικής απειλής σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης. Τις συνέπειες των κρίσεων αυτών και των νεοφιλελεύθερων στην πλειοψηφία τους επιλογών πληρώνουν οι λαοί μας με ανυπολόγιστο κόστος για τους νέους και για τις επόμενες γενιές. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που εντείνει ανισότητες και συρρικνώνει δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα, η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις στο σύνολό τους θα πρέπει να προτάξουμε ένα συνολικό σχέδιο αμφισβήτησης και ανατροπής του δόγματος του ακροδεξιού νεοφιλελευθερισμού, να αποδείξουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος για μια πιο δημοκρατική και δίκαιη Ευρώπη, με ειρήνη, ανάπτυξη, ευημερία και η δικαιοσύνη για τους λαούς, σεβασμό στο περιβάλλον, προστασία της εργασίας και των δημοσίων αγαθών. Οι κοινοί μας αυτοί στόχοι και το κοινό μας όραμα μας ενώνουν. Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζουμε για μια ακόμα φορά στο Φόρουμ. Δίνω αμέσως το λόγο στη συντρόφισσα Ράνια Σβίγκου, γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Σημασία, για τον χαιρετισμό της. Ευχαριστώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή και κυρίως είναι μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Αθήνα στην έναρξη του 6ου ετήσιου Φόρουμ της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Προοδευτικών Δυνάμεων. Ξεκινήσαμε στη Μασσαλία το 2017 ως ένας χώρος συλλογικού προβληματισμού, ως ένας χώρος αναζήτησης συνθέσεων και πεδίων σύγκλησης με σεβασμό στις διαφορετικές παραδόσεις και έχουμε ήδη σκιαγραφίσει μια συνθετική πορεία με κοινές επεξεργασίες σε θέματα όπως για παράδειγμα η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η υπεράσπιση της δημοκρατίας, η ελεύθερη πρόσβαση στις πατέντες των εμβολίων, η πράσινη ενέργεια, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και φυσικά η ισότητα των φύλων. Σήμερα η Αθήνα παίρνει τη σκητάλη από τις Βρυξέλλες ως σημείο συνάντησης των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων, των δυνάμεων της αριστεράς, των πρασίνων, των σοσιαλιστικών δυνάμεων, των think tanks τους, των συνδικαλιστικών, φεμινιστικών, μεταναστευτικών δικτύων, των καλλιτεχνών και των διανοουμένων, των κινημάτων πόλης και των νέων. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συγκυρία μέσα στην οποία πραγματοποιείται το φετινό μας φόρουμ είναι πολύ δύσκολη. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου αλλάζει τον κόσμο προς το χειρότερο. Προκάλεσε και προκαλεί καθημερινά θύματα, ακόμα και μεταξύ αμάχων, ανήκει τεράστιες πληγές στην Ουκρανία και το λαό της, δημιουργεί ακόμα ένα κύμα προσφύγων που αναγκάζονται να διαφύγουν από την πατρίδα τους. Και για πρώτη φορά μεταπολεμικά είμαστε ίσως τόσο κοντά στον κίνδυνο ακόμα και ενός πυρηνικού πολέμου. Ενώ οι κοινωνίες μας και πρωτίστως αυτές της Ευρώπης πληρώνουν ήδη ένα βαρύτατο τίμημα. Ο πόλεμος αυτός ανέδειξε ταυτόχρονα την τεράστια αποτυχία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει ένα σύστημα συλλογικής ασφάλειας στο έδαφος της, καθώς και να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό και αυτόνομο έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Το αίτημα για ειρήνη σήμερα περιλαμβάνει, εκτός φυσικά της απέτησης για άμεση κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία, την ανάγκη να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με διαφορετικούς όρους. Γιατί την ίδια στιγμή, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού έχουν εξαπολύσει μια γενικευμένη επίθεση κατά του κόσμου της εργασίας, κατά του κοινωνικού κράτους, κατά των εργασιακών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όλων όσων έχουν κερδιθεί δηλαδή με πολλούς αγώνες. Και βέβαια, στο πολιτικό επίπεδο, το έλλειμμα της δημοκρατίας διευρύνεται, η διολίσθηση προς τον αυταρχισμό, η αντιδημοκρατική λειτουργία, η υποβάθμιση των θεσμών, η καταστολή, η περιστολή δικαιωμάτων, η στροφή προς συντηρητικές θέσεις δεν αφορά πλέον μόνο κάποιες χώρες ή κάποια κόμματα εντός των χωρών αυτών, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Η ακροδεξιά ενισχύεται, αποκτά πλέον κυβερνητικό ρόλο, σε συνεργασία μάλιστα με την παραδοσιακή δεξιά,
σε χώρες όπως η Ιταλία και η Σουηδία. Στη χώρα μας, πολιτικοί αντίπαλοι και μη αρεστοί στην κυβέρνηση δημοσιογράφοι παρακολουθούνται, όπως ο αρχηγός του τρίτου μεγαλύτερου κοινοβουλευτικά κόμματος, ο Νίκος Ανδουλάκης, του ΠΑΣΟΚ, του Σοσιαλδημοκρατικού ΠΑΣΟΚ, και αυτή τη στιγμή συζητείται στη Βουλή ένα πολύ σημαντικό σκάνδαλο, του οποίου η συγκάλυψη ευτυχώς δεν επιτεύχθηκε χάρη στις προσπάθειες των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, αλλά και των δημοκρατικών πολιτών. Σε αυτό το δύσκολο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό περιβάλλον, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι κάθε στιγμή που περνάει η κλιματική κρίση απειλεί την ίδια την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη, και όμως βλέπουμε ότι εξαιτίας του πολέμου, εξαιτίας ενεργειακής κρίσης, ακόμα και η πυρηνική ενέργεια βαφτίζεται πράσινη. Πρόκειται για μια επικίνδυνη στροφή, τα αποτελέσματα της οποίας θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να κλείσω τη σύντομη μου παρέμβαση. Τα ζητήματα που θέτει η ευρωπαϊκή πραγματικότητα μπροστά μας δεν μπορούν ούτε να επιληθούν, ούτε να απαντηθούν από τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά. Ο διάλογος, η κοινή δράση μεταξύ κομμάτων, οργανώσεων, συνδικαλιστικών ενώσεων, πρωτοβουλειών της κοινωνίας των πολιτών, που μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική, ιδεολογική, γεωγραφική προέλευση, είναι ένα απαραίτητο βήμα για τη μεγάλη πολιτική και κοινωνική αλλαγή που έχει ανάγκη ολόκληρη η Ευρώπη. Άρα, απέναντι στη δυστοπία που διαμορφώνεται, καλούμαστε να δράσουμε από κοινού. Κόμματα, συνδικάτα, κινήματα, διανοούμενοι. Να συγκροτήσουμε ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα για να επιστρέψει η ειρήνη στην Ευρώπη. Να αμφισβητήσουμε το νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα ως μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σχεδιάσουμε ένα νέο πλαίσιο με στόχους τον κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό μετασχηματισμό. Να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση και την ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και του κράτους πρόνοιας. Πάνω απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα νέο όραμα για την Ευρώπη, αυτή τη φορά από την πλευρά των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Ένα όραμα που να μπορεί να εμπνέει πρώτα απ' όλα την νεολαία και τους εργαζόμενους, που θα αποκρούει τα μυσαλλόδοξα εθνικιστικά κηρύγματα και θα διαψεύδει τους εύλογους φόβους για το μέλλον, από τους οποίους στρέφεται και δυναμώνει η ακροδεξιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να διαμορφώσουμε ευρείες συμμαχίες σε ένα ενιαίο, ισχυρό, πλατή, δημοκρατικό, φεμινιστικό και οικολογικό μέτωπο, ικανό να ανατρέψει τους σημερινούς μη ευνοϊκούς συσχετισμούς και να χτίσουμε μαζί μια άλλη Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή για μια ακόμα φορά για αυτή την εξαιρετική διοργάνωση και πιστεύω ότι όλοι και όλες μας θα δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε και αυτό το φόρουμ και περισσότερα από τα προηγούμενα φόρουμ να λειτουργήσει καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής, δημοκρατικής και προοδευτικής απάντησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στην Κόνι Χίλντεμπρατ, συμπρόεδρο του Transform Europe. Dear friends, dear comrades, dear participants in this European Forum, I would like to welcome you on behalf of Transform Europe. Transform is a European foundation of the European Left Party with 40 organizations from 22 countries. We understand ourselves as an actor for political education, as a European network, and as a left-wing think tank. And I want to give you only an example for the last study. What we published is the 100 Shades of the European Peripheries. That means not only the periphery in the south, also in the eastern part of the European Union. And the second one is a new study on political rights in the European Parliament. And that is what we have to continue. I'm very happy to stay here in Athens. And I think it's always good to be guests by our Greece comrades. I'm very happy to see here all of you. But I remember, over 10 years ago, the neoliberal government in Europe, under the dictates of Germany, began to intensify the policy of austerity, the policy of memoranda.
These policies threatened to drive in the financial and economic crisis into a social crisis, and here in Greece into a social catastrophe. During this period, only the left-wing government party, the Syriza government, faced the problem of making left-wing policies under the dictates of memoranda policy. No one will forget it, and no one will forget how weak was the solidarity on the left in Europe during this time. We were not able to oppose this policy of memoranda in our countries as well. The threat of impoverishment. Today, we have also the social question on the table. The social question, but in this time, is contested by the left, by the radical left, and by the extreme right. And this situation is new. It's different to the period of austerity between 2010 and 2018. Over 12 million voters in France for Marine Le Pen. Over 12 voters for Meloni, Salvini, and Berlusconi in Italy. The PTB Workers' Party in Belgium, with currently 18%, is very powerful. But we have 40 voters for the extreme right, with the Nationalist and Vlaams-Belang. The Australian Freiheitliche Party is in the polls by 24% after all scandals, the second strongest party. In Portugal's Chenga by 10%, and Spain Fox at 15%. Both parties stronger as the radical left. And the AfD in Germany is back with 15%, and the Linke in Germany is in the deep extreme crisis. But what we can see, but there is another way. It's shown, for example, by the struggles in France, the large demonstration organized by the left. Mélenchon's new left-wing alliance, NUPES, fell just 21,400 votes short, becoming the strongest force in the parliamentary elections. And we see the participation in government in Spain, in Finland, and in Slovenia. So it is possible that the left will win. And one experiences from French and Belgian and Greece comrades is that you are successful if you stay close to the reality of the people's life, if you know their concrete concerns and needs, and if you connect with them, and if you are able to build a broader alliances. Of course, we see between the different countries in Europe differences, social differences, economic differences, but we see also a lot of similarities. The devaluation of money and income throws inflation, the rapid rise of the prices of energy, gas, and living costs. And we see the threat of impoverishment, even of the middle class, and the threat of dismantling of social and societal infrastructure as a result of inflation and price increases. The danger of the further deepening of social, political, and cultural division of the society. And at the same time, the diversity of our societies is increasing. In addition of that, the struggles against the dismantling of women's rights and rights of minorities. The struggle against militarization of the society. Because wars, arms supplies, do not only have an effect outside, wars also have an effect within the societies, change the societies. There's only enemy or friends. Wars prevent a policy of human rights for all. They prevent a social and ecological transformation. And the left, the radical left, have to give concrete answer to all this development. Against the price development, the price caps, against the super profit, taxation of super profit, against the social polarization in our countries, with the real and mandatory social pillar in Europe, against the dismantling of women's rights, against all racism, also include anti-Muslim racism, against the militarization of the European Union, and what we need is a real
European Peace Initiative. I think the left must present itself as a peace party. The European left as a European peace party, which stands for disarmament, especially for nuclear disarmament, which stands for collective security that is not a relic of the past, for the nuclear weapon-free zones, for clear commitment of renouncing nuclear first strike. That is why the European Forum this year is focusing the question on peace. That is why Transform invite you to the Peace Roundtable in these forums. That is that invite you to discuss with us under the new conditions, the social ecological transformation, and to looking for concrete project. We need for all of this a strong European left in our countries and also on the European level. And we have to use this forum for the opening discussion, for open critical discussion between ourselves. We have to develop new forms of cooperation between our parties and on the European level. We need a new cooperation also with the left group in the European Parliament. We should start this forum, we should use this forum as a starting point and continue all this cooperation in the new field. Because when we have in 24 our new European elections, we have to be prepared under this new condition. And we have to develop our concrete projects, our concrete agenda, and our concrete narrative against the neoliberal narrative that we don't have any future. We need a strong left, especially under the condition of war. Many thanks. Thank you, Connie. Ακολουθεί ένα βίντεο της παρέμβασης του Έρνεστ Ούρτασουν, Ευρωβουλευτή των Πρασίνων και της CFA, μέλος του Catalonian Commune. Dear colleagues, I unfortunately cannot be with you in Greece these days, but I would like to convey a strong message of support to the efforts that the European Forum does during the last years in bringing together green, left, socialist and social movements together in a space of dialogue, of building trust among each other, of building common synergies and strategies to build a better Europe. I think we are facing one of the most difficult moments that Europe has lived in the last centuries. After the brutal invasion of Putin to Ukraine, the consequences of the war are having a dire impact in our fellow citizens. Inflation is hitting hard the most vulnerable sectors of our society, and that is why we need more than ever action at the level of the European institutions in order to secure that those impacts are distributed in a fair manner. That is why we've been working, all of us in our member states, but also in Brussels, to tax the super profits that some are doing, because there are multinationals that are immensely benefiting from the costs of inflation. And that is why we're calling for those extra benefits to be taxed, as well as to have a strong support for those who will have real troubles for paying their electricity bills during this winter. It is really a moment to build a social shield for our citizens, to protect them, and be sure that our societies remain cohesioned and that we do not enter another round of social darkness as we lived after the financial crisis not so long ago. The wounds of the financial crisis of economic inequalities are still there, and we cannot afford to have another round of wealth inequality redistribution and having the same who paid the financial crisis paying again the consequences of the war. But there is another aspect that we cannot forget in all this debate, which is that climate change is striking. Climate change is more present than ever. We can feel the consequences everywhere in Europe. And that is why this difficult moment that Europe is living, we absolutely need as well not to go back
to the failed recipes of the past. And for that, I think it's very important that for the energetic crisis we are living, we do not go back to, again, subsidizing massively fossil fuels through projects that will have a lock-in effect to fossils, which will, at the end of the day, put the goals of the Green Deal in danger. I think now it's the moment actually to accelerate energy transition. Our dependence on fossil fuels, our crazy external dependence on fossil fuels has made Europe more insecure, has made Europe less sustainable. And that is why accelerating today the deployment of renewables is the best choice for peace. And it's the best choice to lower the electricity bill, because we are paying a high price for energy because of that dependence to fossil fuels. And this transition, it is also the best way of fighting climate change. So this is the strong agenda, I think, that the left and the ecologists must develop in the coming months. Protecting the most vulnerable, accelerating the energetic transition is the best way to fight the dire consequences of inflation and put again Europe once and for all towards the path of sustainability, of energy transition, and of social justice. I'm sure that all of us together, ecologists, leftists, socialists, and social movements, trade unionists, that are all fighting in the different fronts to have a real progressive agenda in Europe, will find in this European forum a moment to reflect on how to better develop our strategies. Dear friends, thank you so much and have an excellent conference. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο φόρουμ. Να πω τις επόμενες συζητήσεις, η πρώτη θα γίνει εδώ και οι υπόλοιπες στις δύο αίθουσες στις άλλες. Εδώ στις 3 η ώρα ξεκινάει, τώρα δηλαδή τελειώνοντας, η εκδήλωση με τίτλο «Δυνατότητες κοινωνικο-οικολογικού μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα σε περιόδους πολέμου». Στην αίθουσα Climate Justice, συζήτηση με θέμα υπηρεσίες δημόσιας υγείας προς τη νέα κοινωνική ασφάλιση. Και στην αίθουσα Social Justice, συζήτηση για την ειρήνη, πώς να οικοδομήσουμε την ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.